Mazuka bwanji nonse zinangani like banda abadabwa ndi programming using C++. So msajedwe ningoambira apa tili pa Wikipedia ndi nafusa what is C++. This akulongosa what is C++, pronounced as C++, and sometimes abbreviated as CPP, is a high-level general-purpose programming language created by Danish computer scientist Bjørn Stroustrup. First released in 1985 as an extension of a C programming language, it has since expanded significantly over time. As of 1997, C++ has object-oriented, generic and functional features in addition to facilities for low-level memory manipulations for systems like microcomputers or to make operating systems like Linux or Windows. It is usually implemented as a compiled language, and many vendors provide C++ compilers, including Free Software Foundation, LLVM, Microsoft, Intel, Embarcadero, Oracle, and IBM. So, this page has all the information that you need to know yokuza C++. Umaronda ndibanga link kuti no panoka mutakuona bwinobwino kuti C++ akuli jani maso amatani. Now, kuti tione zimene C++ anapanga paziko lapansi pano paliso pejina imene tapangiso link ku video imene kuti softwaretestinghelp.com. So apa ukamba zama 12 real world applications ya C++ amene anagwiritsidwa ntchito. So one of them is games. Kwa amene muli ndi game development pali game engine imachedwa Unreal. Unreal inapangidwa develop using C++. Unreal imapangira develop ma games ngati ina FIFA ajina Mortal Kombat, ajina Tekken, Call of Duty, ma physics ambira ma game amene anayizidwa kupangidwa develop using Unreal game engine yopangidwa ndi C++. Ma graphical user interface based applications, Adobe Master Collection, kuli Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Dreamweaver, Adobe Audition, ndi azinzawo zosezija kuti zipangidwe develop pali ma features ambiri amene anayuza C++ kuti zinteke mosavuta. Kwa amene munayuza ku computer zaka zambuyozi uiza ina Windows XP yajina 95, 98, I believe muiziwa software amene Winamp, Windows Amplified Media Player. Winamp anapangidwa develop using C++. Database software, ukapanga manage ma database timayuza software ngati ina MySQL komanso Postgres. Amene waso kuti apangidwa develop anagwiritsa ntchito C++. Ma operating systems, akuti Apple OS X has some of its parts written in C++. Of course, my operating systems anayizidwa C, anayizidwa kupanga develop using C. Command but my features ambiri ngati similar some of the parts of iPod are written in C++. My features ambiri anagwiritsa ntchito C++ kuti apangire improve my operating system amene chimozimozi Windows, chimozimozi Linux. My browser, my most popular browser so far per computer ndi Firefox, ndi Google Chrome. My products amene anapangidwa develop using C++. Advanced computation and graphics, ajina Alias system, ajina Maya, ni ma software apangidwa develop ma graphical user, not graphical user interface, but ma 3D graphics audita kuuza pa zambiri mbiri ngati virtual reality, ma 3D environment ndi zina zambiri, ma animation. Ma banking applications, but the banking application ochedwa Infosys Finacle, kapena Finacle, I don't know how to pronounce it, but yeah, imene inapangidwa develop using C++. Ndi system oti imachidwa mabanki for zinthu zambiri mbiri, sindu zoti kubanki kumakwisidwa ntchito za yani kumanono zoti imakwisidwa ntchito kubanki. My cloud distributed system, so cloud storage systems that are extensively used nowadays work close to hardware. Nemeta kambira the C++ in language oti makhala close to hardware, so ikufunika language ngati imene kuti ma system ngati amene aziteka mosavuta. So my cloud based system ni ma storage system modena kupanga store data koma online siza physical pa computer. Ma compiler imapanga translate from programming language into a machine language kuti computer bange understand. So ma compilers alipo angapo pala ina dev C++ yaja
achina code blocks, achina NetBeans ndi azinzawa ni macompiler amene. Macompiler amene anapangidwa develop using C++. Of course, I'm not sure if all of them, but macompiler ambiri anapangidwa develop using C++. Ma embedded systems. So embedded system, the system ndi yaing'ono. It's not a part of a computer system yodugwira koma imakhala kupanga function pa hardware aina yake. So ngati example ngati yani ma smartwatch gambaso smartwatch and medical equipment use C++ program to work closer to the hardware, right? Ma enterprise software and ma software amene amayizidwa ma company akuluakulu, that is ma radar processing, ma flight simulation kwa anthu amene akuphunzira aviation ama pangidwa develop ma system using C++. Ma libraries, so this is very important. When we require a very high level mathematical computations, performances and speed becomes important. Hence, when we require very high mathematical computations, performance and speed become important. Most libraries use C++ as their core programming language. Most high-level machine languages libraries are C++ as the backend. Now, my library, my functions, amene anthu ena ake ma program ena ake analemba kale kuti no anthu ena ake ena fe tizingoyuza mosavuta, so ma functions amene are fast kwambiri zinzokhuza mathematics wakamaka zimafunika speed, so ma libraries ambiri anapangidwa develop using C++. For C++ nendo fast muziwa zambiri kusogolo kubwinobwino tikapitisa koma that's what you can know about C++. Now, without further ado, let's get started. Here I have a sample code already written by one compiler. So as I've said, I'll not be using Dev C++ or code blocks or NetBeans or whatever. I'll just be using an online compiler. Since I have better performing internet, I'm using Starlink. So yeah, I won't have the stress of installing all that, but I believe you guys know how to install that. If you don't, you can always leave a comment that you want to send something about install Dev C++ having code blocks. For those are the most commonly used compilers, but yeah, IDEs rather. And then this is going to use an online compiler. So code ya lembedwa kale ababa sindivutika so kupanga zambiri mwina chimeninga sinthe the output ndilembe zinthu zachi Malawi zina zake monga tupanga chichewa tetene kuti wawa Malawi. Now I also have some notes sindifuna ndiziyedwa kwambiri, I'll be using them as reference, so osadabwa ndikamaonera sudi zizoita kuloweza nkhani zongofuna kumvesesa, so choyambirira ndi #include iostream. Ndikwamba umene uphuze C++ akulu amene ndama ndibalisa kwambiri sinimamvesa kuti akuti chani yayi. Komano chimene chikuchitika apapa ndiyo kuti mauti iostream awandiza kuti input and output stream ndi ka library kamene mbeti nakambira mbuyo mzuti library ndi ma functions amene analembedwa kale odife tizingowapanga ko kugwirisa ntchito. Ndi library amene apangidwa create kuti tizitha kulemba zinthu pa console kamene sopanga print out zinthu pa console mosavuta. So tikati include ndio tikuyipanga include library tikuyipanga include pa code yathu imene tikulemba. So amene itimaiti it's a preprocessor directive imene makhala tikuyuza computer kuti tapanga nawo include library ama input and output stream. Cholinga tife mu code yathu ene tikamalemba tizigwirisa ntchito zimene function zimene zicha. So line yachiwiri using namespace std. Now the standard namespace imene ndi ngati nsinjiro zachiyankhulo kapena malamulo achiyankhulo a C++. Ose amene ayene ake olemba adalembalemba nakamba ife tizigwirisa ntchito easy. Zina zonsezo ife sitikuziziwa koma zimene ife tifuna tuma program athu aziyuza ndi mawu awa. So apo kuti makhala tikuyuza computer ife tiziuza mawu amene aja amene analipangidwa kale define pachiyambi pachi. Now maline awiri amene wawali mtunda ndi zinthu zoti sizipangidwa nawo execute mu code yathu komano ndi malamulo chabe amene tifuna kuti code yathu iyendere. Code yathu mayambidwa kupangidwa execute kuyambira apa pamene alimbati int main. Now int main function ndi function imene computer yathu imayambidwa kupangidwa execute program yathu. Zimene computer yathu itapanga execute ndi zimene zili mkati mwa main function imene. The main function imene
ikupangidwa include mu block imene mu block amapangidwa enclose ma curly braces. So main function tukupanga cout wawa amalawi and then tukupanga return 0. What this means is that to see out tinagamba za input and output. To see out means to display something on the console, like to print out something onto the console, like part of the standard library. Imagamba would know, if you want to output data to the console, like console output, you use this cout function, and then it is followed by these two, I don't know what do you call it, angle brackets. Yeah, imene zimana tauza kuuza computer ndifa utuluse mau tikafika pena pakati ona sasa in timapanga ma angle brackets koma oyangana ku right awa makala angana ku left watu amene. Now tikapanga cout kumapeta kuzapanga return 0. What does that mean? Now function iliyonse imakhala ndi return value. For now return value yathu tufuna ikhale 0, isapange return anything else apart from zimene tapanga talemba mu output function ingopanga return 0. So we'll get to know more about the return values as we go down. Koma for now I just want you to know return value yathu tufuna ikhale equal to 0. So when I try to run this one, this is a compiler, it's online, so let me try running it and see what happens. Yeah, and even get the output wa console kuduwawa amalawi. This is a very simple C++ program. It's called the Hello World program. Komano if I feel in the amalawi, I finish it in the wawa amalawi program to right? So it is at least roughly 8 lines of code. Actually, without including the third line, if our third line over empty, because 97 lines of code. Komano, yeah, it's just 8 lines of code to print out wawa amalawi. It is very important to understand with C++, starting at Python. Python, zomwe zitabanga abazo says tikanatha kulemba in one line. Pamene C++ talemba ma line 8. Reason ndiyo kuti C++ ali more close to hardware, like functionality ya hardware ama investesa mosavuta ndi is less higher than Python. That's why C++ amakhala more descriptive than Python. That's why amakhala fast wambiri fati makati upanga describe each and every single part of the system. Utufuna jakuti zipanga pamene na Python zambiri amapanga eka. That's why amakhala slow in terms of performance and speed. Pamene akulu C++ amene are very fast. So yeah, this was just an introduction. I wanted you to understand C++ amadani ndipo I believe udumamvesesa udakudani. For now, let us stop there and see what we have in the next video. Ziwo mwambiri o kala pompo. Yeah.